In the spring, the warm and clear weather invites people out of their homes to enjoy the outdoors. In today's close-up, we introduce a good place to take a short escape from the hustles and bustles of everyday life on a fine spring day. The indigo-blue Nongae River flows through the heart of the city. The Chokseok-nu Pavilion comes into view, retelling the story of the patriotism of Nongae, the female entertainer from the Joseon Dynasty era who led a Japanese general to death during Japan's invasion of Korea in the 16th century. A history of 1,000 years has been built here. This is Jinju in Gyeongsangnam-do Province. A walk along the Nongae River leads to Insa-dong. A 600-meter-long street is lined with antique stores. 바로 왼편으로 진주성이 있는 평범한 마을이었습니다. 그런데 1970년대부터 이 골동품 가게가 하나둘 생겨나면서 하나둘 모여들기 시작해서 오늘처럼 이렇게 형성되어 있는데 현재는 한 20여 가게가 골동품을 취급하고 있습니다. This shop is filled with brass tools and devices. The items range from an old chamber pot to a creaking spinning wheel. In a glass cabinet, there's a rare, precious relic. 조선시대에 청아백제라고 용충이라고 그래요. 예, 연대는 한 550년 정도. 이것도 옛날 할머니들이 쓰던 거. Visitors can touch all of the objects in this store. 박물관에 가야지만이 볼 수 있는 물건들이잖아요. 이 물건들이 이렇게 잘 보존돼 있어서 아주 정겨운 도시로 제가 여기고 자주 오고 있어요. Jinju Fortress is at the end of a short walk from Insa-dong. It's good to take a stroll along the 1,760-meter-long fortress. 진주성은 임진왜란 3대 첩 가운데 하나인 진주대첩을 이룬 성으로서 하나의 역사의 현장입니다. 남강과 촉성루와 더불어서 아름다운 풍광을 자랑하고 있기 때문에 많은 관광객들이 찾아들고 있는 관광 명소로서 이름이 높습니다. The Chokseok-nu Pavilion is inside the fortress. It was used as the command headquarters during the Imjin War, Japan's invasion of the Korean peninsula in the late 16th century. The pavilion is long-standing evidence of Nongae's patriotic sacrifice. Chokseok-nu is #1 of Jinju's 8 beautiful scenic views in particular. Let's move on to Uyeom, where Nongae led a Japanese general to his death. 예전에 어릴 때 왔는 기억을 더 살아가지고 우리 아들하고 같이 왔는데 또다시 역사를 다시 더 생각하게 되고 뭐 그러네요. 좋아요. Pink spring flowers are in full bloom along the fortress. It's a feast of spring flowers ranging from peach blossoms to flowering quince and to cherry blossoms. 하나, 둘, 셋. All of them are great sights to take a photo. 오늘 날씨도 좋고 봄꽃도 예쁘게 피어가지고 오늘 기분 너무 좋아요. 진주성이랑 난강이랑 보고 싶어서 왔는데 직접 보니까 더 아름다웠던 것 같아요. Next, let's go to the Jinju National Museum. The relics in the museum vividly testify to the fierce Jinju battle in the Imjin War. 이번에 할 체험은 탁본 체험입니다. Rubbing refers to making copies of inscriptions on metal or stones. Ink-soaked cloth is softly rubbed against a sheet of traditional Korean paper hanji on an inscription. Put colored clay into a mold and a horn-shaped cup with a wheel design comes out. These are good souvenirs from a day trip to the historic city. 만들면서 꾸미는 게 제일 재밌어요. 애들이 이것저것 체험할 수 있는 공간이 있어서 좋았던 것 같아요. Jinju captivates tourists with its elegant and traditional charms.